Good morning. So, when I was 20 years old, I witnessed a young man die. I did not know the man, nor had ever spoken to him, but this event struck me so deeply and triggered a lot of questions. Before me, all of a sudden, a life had ended. I was wondering, how would people remember this person? Would they maybe remember him for his achievements, his job, his work, his resume? Or would they maybe remember him for his character, or the way he interacted with other human beings? It led me to the question of how do you really measure one's life? If this man would have known that he would die so young, would he change his way of living? Would he maybe change his way of living drastically to make it more worthwhile? With these thoughts in mind, I came to the story of a science fiction drama called The Anthill. In this story, that takes place in the near future, countries are forced to cut down on their citizens to make place for future generations. But before they make this tough and difficult decision, the citizens are allowed to defend their values in front of a commission. Nana Bird, a 29-year-old girl, you see on the banner, is one of them. If she fails to convince this commission that she's of any value for the future of human race, she will be recycled. In other words, be killed. So, the rules of this world are very simple. Everyone above 21 years old gets a letter, gets 3 months to prepare for this pitch, and gets 50 minutes to pitch in itself. So it's having nice parallels with us standing here as well. If you try and flee the country, you get recycled. If you resist and reject your opportunity to stand there in front of this commission, you lose your only shot of defending yourself and you get recycled. No one knows what the criteria of this commission are, but everyone is definitely speculating about it. So, when the story starts, we see the main character, Nana, 29 years old, receiving her letter. And she feels completely lost because she feels she hasn't achieved much in her life yet. So she embarks on this journey in which she really tries to get her life together before she has to face this commission. She tries a new job, she embarks on these ridiculous crash courses like get pitch fit in 3 days or get your medical degree in 7. And she even at a certain point tries to transform herself into an artist to look more authentic and unique in contrast to the other persons around her. But slowly throughout this journey, she really finds out that she has to find this definition of worth within herself and apply her own criteria, form the criteria for herself to form standards that she wants to live by. So we would love to show you a little clip. In this, we see a sketch of how Nana and her friends would be speculating about these upcoming pitches. Twee dingen waarom ik moet blijven leven. A, heb ik een baan waarbij ik heel veel mensen informeer en die zijn daar van mij afhankelijk. Ik zal niet zeggen dat ik de allerbeste ben, maar ik ben wel goed, dus ik ben niet zomaar vervangbaar. En B, ik ken heel veel mensen, heel veel mensen kennen mij, veel mensen komen naar mij toe. Dus blijkbaar beteken ik iets in de maatschappij. En het zou echt heel zonde zijn om dat weg te halen. Nou, maar ik denk dat het zo benaderd wordt. Okay. Wat draag je bij? Wat voor werk doe je? Wat is je nut? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het in relatie staat tot datgene wat je doet en tot wie je bent en tot wat je wilt bereiken. Ik weet niet of ik het wil doen. Ik vind het zo fucking onzin. Klaar? Oh, jongens. Nou, ik ben acteur. Dat maakt me, denk ik, dat maakt dat ik een groot empathisch vermogen heb. En dat maakt dat als vrienden van mij of mensen die ik lief heb ergens mee zitten naar me toe kunnen komen en dat ik ze kan helpen en wil helpen en een beter gevoel wil geven. Jongens, ik kan dit niet. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Wie kan dit? Als het zouden weten. Ja, maar dat vind ik zo. Ik word daar bang van. Ik word er bang van dat ik dat niet zo goed kan. En dat Roel hier heel erg goed verkoopt en zegt van nou, 2 dingen. En
Je kan toch gewoon zo'n heel trailerpark aan achterlijke tokkies die helemaal niks doen. Maar waarom mogen die niet leven dan en wij wel? Ja, ik denk dat zij minder toevoegen. Ja, aan jouw maatschappij, maar niet aan hun maatschappij. Nee, dat is waar. Dat is ontzettend. Ja, maar het is ook discriminatie. Maar uiteindelijk kosten ze meer geld, want ze zijn vaker ziek, omdat ze ongezonder zijn, dat soort dingen. Maar je ziet meteen wat voor inborst je hebt. Wat je nu al zegt. Ja. Dat vind ik best heftig. Jij valt af voor mij als ik een commissie. Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Mij ook. Ja. Je pitcht voor jezelf, dus alles is puur en alleen uit eigen belang. Laten we eerlijk zijn, iedereen gaat daar zitten om zichzelf, zijn eigen leven te redden. Ja, natuurlijk. Dan moet het een heel ander je doet toch, gezicht die krijgen. pitch die doe je om in leven te blijven, zodat je andere levens kunt. Want dan kan je net zo goed zeggen, recycle me maar. Dat is beter voor de planeet. Ik wil leven omdat ik het leuk vind. Omdat ik het leven leuk vind. En omdat ik eindelijk na, weet ik veel, 29 jaar denk... oh man, ik vind het leven hartstikke leuk. En dat weet ik pas heel kort. En ik zou het heel jammer vinden als iemand anders nu gaat zeggen... ja, maar je moet weg, want je bent niet belangrijk. Dat vond ik zelf ook al een hele tijd. Ja, sorry, niet pathetisch te doen. Dat komt door de wijn. Maar ik... weet ik veel. Bijna. Nog een laatste afsluiter. Ziek Heil. Ziek Wel toepasselijk. Stop. Wow. So this was only a sketch, but it shows the way I want to approach these dialogues within this film. I like to keep the dialogues very authentic and realistic. So I like to prepare the scenes very intensely with the actors, so they really nail their characters and know exactly what the scene is about when they come to the set. But in terms of dialogues, I like to give them the freedom to create their own lines, because it represents so much more the way that I talk, and I see people talking around me as well. And I think it creates this beautiful contrast between realism and absurdity that I find very fascinating as a director. Now, from a production point of view, I can imagine that for some of you, alarm bells started ringing when Hanna started speaking about this overpopulated, futuristic sci-fi world. Images popped to mind of crazy production design, highly advanced technology, and overcrowded streets. But in our world, we like to focus on the changes this has brought in the daily routine of our characters. The overpopulation is reflected in shortages, in the small spaces they live in, and the limited supplies in clothing, electricity, water, and such, and the creative ways in which people are dealing with it. The camera work is very intimate. We always remain close on the characters and thus also create a slight sense of claustrophobia that can be felt throughout the film. With these choices we make regarding cinematography, storytelling, and style, I think it provides us with great tools to produce this film within the micro-budget aesthetics. Our previous feature film was actually also a micro-budget one, but for a lot less than this one. And it premiered 2 weeks ago during the Netherlands Film Festival. So I have a strong confidence that we can work it and make this film here within this context. Thank you so much. Thank you.